dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Bagi doa dan puasa bersama CST akan dibuat pada setiap bulan seminggu pada minggu terakhir. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengabumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Pada 12 Julai bulan hadapan hari Kamis, gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat, jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakkan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk keuangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih sekali lagi kepada tim CST karena memberi kesempatan kepada saya melayani pada pagi ini. Thank you to all the CSC team to give me an opportunity for me to serve here this morning. Puji Tuhan karena sebelum naik mimbar saya sudah diberitahu ada translator. Praise God, before I went to the stage, I was told that there will be a translator. Karena saya teringat 3 minggu lalu saya berkhotbah 2 servis. Because I remember 3 weeks ago, I actually preached in 2 service. Saya juga tidak mengetahui ada satu terjemahan yang sulit diterjemahkan kepada bahasa lain. I didn't know actually there will be a word that will be so difficult to be translated in other word. Saya berkhotbah tentang akal budi. I was preaching about maturity. Akal budi, that's why. About mental, yeah, about mental. About mind. About mindset, yeah. About mind, okay. Preaching about mind.
Dan hari ini ketika saya beritahu, saya cepat-cepat persiapkan sister kita. Today he actually informed me early about a word that was so difficult to be translated. Karena saya tahu ada terjemahan yang berbeza di antara bahasa Malaysia kalau diterjemahkan ke bahasa lain, terutama sekali bahasa Inggris. Because I know it will be difficult for a word to be translated from Bahasa to English. Amen. Amen. Oke, tadi sudah diberitahu saya melayani orang asli di Mantin. Just now has been told I was actually serving orang asli at Mantin. Saya mengembalakan gereja Kota Iman I was shepherding a church. called Faith City Church. Called what? Called Faith City Church. Called Faith City Church. Sorry. Oke, dan kita ada 3 gereja orang asli. We have 3 churches for the original people. Dan kita ada 1 gereja di Bandar Semenyi. We have 1 church at Bandar Semenyi. Dan di Semenyi itu jemaat kita daripada Sabahan, Sarawakian dan juga Indonesian. And at Bandar Semenyi there will be actually people from Sabah, Sarawak and also Indonesian Oke, people. gereja kita unik. Our church is very unique. Karena dalam 5 tahun yang lalu kami berkembang dengan luar biasa karena pekerjaan Tuhan. About 5 years ago, we actually managed to extend it because of grace of God. Ya, not only the church, bukan saja gereja, tetapi jemaatnya diberkati dengan luar biasa. Not only the church, but also the people, the congregation was blessed. Karena kami boleh dari kampung kami merintis gereja di Bandar. Because from the village, from the hometown, we actually managed to open the church to the city. Biasanya daripada Bandar akan buka gereja di dalam kampung. Usually from the city and only go to the town. Tapi sekarang terbalik, dari kampung buka gereja di Bandar. But this is actually vice versa, from the town, small town, to the city. From the village, not the town. A small village, yeah. Dan kita juga sedang plan untuk buka gereja yang kedua di Nilai. And we plan to open a church, a second church at Nilai. Sama juga dari kampung kita plan church di Bandar. Same as well from village, and we plant church to the city. Saya tidak boleh bayangkan bagaimana keuangannya, tetapi luar biasa Tuhan itu baik. I cannot imagine how will be the finance, but yeah. Ya, seperti walaupun kecil, tetapi jangan pikir kita tidak mampu buat sesuatu yang luar biasa. So even though it's small, do not think that we cannot do something extraordinary. Karena kalau Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa di luar jangkauan pikiran kita. Because if God is with us, God can do everything that is actually beyond our mindset. Orang kata, bagaimana kamu buka gereja? Bagaimana sewanya di Bandar? People ask me, how do you open a church, plant a church in the city? Bagaimana kamu What's the- bayar gaji pastor Ijam? Kita punya workers. How did you manage to pay the salary of the pastor? Saya beritahu Tuhan kita besar. And I said, our God is big. Kalau Tuhan kuatkan gereja di kampung, If God actually strengthened the church in the village, Tuhan juga pasti akan memakai gereja kampung untuk menjadi berkat untuk merintis gereja di Bandar. God will also use the same church to plant a church in the city. Haleluya. Hallelujah. Oke, tadi Pastor Betty so berdoa untuk kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Pastor Betty already prayed to us just now with us before we listen to the word of God. Saya juga bersyukur tadi saya baru dengar rupanya Sani adalah classmate kepada anak saya. I already, well, Sani. Oh, Sunny, my dad. It's actually a classmate to my children. Ya, dunia ini kecil sebenarnya. World is small, Ya, apparently. karena anak saya Rebecca sudah full time di gereja. Because my daughter Rebecca is already full time in the church. Ya, dia sudah buat komitmen sejak 3 tahun yang lalu. 3 years ago, she made a commitment. Ya, karena saya beri waktu pertama kali saya beritahu dia kalau kamu kerja di Bandar gaji kamu besar. Because I told her if you work in the city, you will have a big salary. Tapi kalau kamu kerja di gereja, But if you work in the church, gaji dia minimum. the salary will be minimum, Ya. small. Tapi kalau kamu datang melayani Tuhan, But if you come and serve the Lord, gaji bukan persoalan ya. salary is not the question. Tuhan yang kamu layani Tuhan yang besar. Amen. You actually serve a big, big God. Setelah 3 bulan dia kata, yes Pak, I will serve God. After 3 months, she said, yes, I'll serve the Lord. Ya, that's why waktu sekarang dia dalam full time dan sekarang dia belajar di BCM bersama dengan Saudara Sunny Oh, and di now BCM. she's actually a full-time and studying Bible at Bible College Malaysia with Sunny. Haleluya. Oke, hari ini adalah hari Bapa. Today is the Father's Day. Kita tahu hari ini Bapa akan dihargai. Today we know that fathers will be appreciated. Ya, kita tahu juga
peranan seorang bapa itu We- sangat besar. We also know the role of a father is really big. Ya, kita tahu juga kadangkala bapa di luar sana ada yang nakal juga. We also know there are some fathers out there who's a bit naughty. Tapi di dalam Tuhan kita perlu mengerti But in peranan God- bapa itu cukup besar dalam keluarga. In God, we have to know that the father's role is really big. Ya, saya tahu kadang-kala banyak orang bercerita tentang peranan bapa, apa yang bapa lakukan dalam keluarga. I know there will be a lot of people talking about father, what they're doing in the family. Tetapi satu perkara yang sangat penting yang saya rasa, bukan rasa, dan itu adalah keperluan dalam keluarga supaya keluarga itu menjadi kuat dan luar biasa. One of the role that is I know is important actually about, for the father that will makes the family important. Dan perkara itu adalah kasih. And that thing is actually love. Nah, nanti Agape love. Ya, kenapa dikata agape love? Sebab di dalam bahasa Inggris hanya ada satu kata sahaja. Because in English, there's only one word actually. Karena di dalam bahasa Malaysia kita ada dua perkara. In Bahasa, we have two words, Cinta atau kasih. love or love. Haleluya, haleluya. Nah, pada pagi ini mari kita lihat Alkitab kita So this morning, let's open our Bible, dalam Kolose pasal yang ketiga ayat ke-14. Colossians 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. I'm not translating. Oke. Nah, kita lihat firman Tuhan ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat di Kolose. So this verse actually referring to the people at the Colossia. Jemaat di Kolose diperingatkan oleh Paulus supaya mereka terus membangun hidup mereka ya People at untuk Colossae. mengasihi Tuhan. People at Colossae was reminded by Paul to always love God. Ya, tetapi kita lihat juga di ayat seterusnya ia berbicara tentang keluarga. But we can see the next word is also it also referring to a family. Dari ayat 18 hingga seterusnya ia berbicara tentang kasih kepada bapa, kasih kepada istri, anak kepada keluarga. From the word 18 onwards, we can see actually it's about referring to the love towards the father, towards the mother, and to all the family members. Sebab kita harus tahu kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Because we need to know that love from God towards the family is really important. Bahkan hari ini, hari Bapa, kita harus tahu yang menjadi dasar utama dalam keluarga adalah kasih. Because especially for today, for the Father's Day, we have to know that the main foundation in the family is love. Ya, sebab kita lihat peranan seorang bapa untuk mengasihi itu adalah satu cabaran yang cukup luar biasa. Because we have to understand, for a father to love is actually a big challenge. Kadang-kadang kita lihat karena kita berdepan dengan kedagingan kita. Because you have to see, we are also looking for the flesh actually. Ya, because of our flesh. Because of our flesh, yeah. Kadang-kala kita berdepan dengan cabaran sama ada menurut kata hati ataupun untuk melakukan kasih. Because we are facing actually whether we want to listen to our heart or we actually go and love. Ya. Sebab itu kita lihat firman Tuhan mengajar kita kasih itu sesuatu yang sangat penting. So we can see from the word of God that actually love is a very important thing. Bahkan kita lihat dalam Matius pasal 22 kita mengatakan yang paling utama, perintah yang terutama itu adalah kasih. And we can see from Matthew 22, the very first commandment, important commandment is to love. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kita manusia. Love towards God and love towards each other. Satu kita lihat di sini Kolose pasal 3, perkataan yang penting adalah kasih sebagai pengikat. As you can see here, Colossians 3, love is actually as a binder. Suatu saya katakan, kalau kita ada cinta dalam keluarga itu, And if we have love in the family, kadang-kala bukan berarti kita boleh mengasihi. okay. So if you have an eros love in the family, not necessarily you will have an agape love. Nah, suatu kita lihat kadang-kala apabila kita berdepan dengan cabaran hidup ini,
Ya, kita kadang-kadang If you're facing the challenges of life, ya, kadang-kala cabarannya adalah apakah kita ini didorong oleh cinta atau didorong oleh kasih. one of the big question is, are we actually being driven by an eros love or agape love? Sebab sebenarnya dua-dua tidak ada salahnya. Actually, both there's no wrong in there. Tetapi bagaimana kita menanggapi cinta itu di dalam kehidupan kita penuh dengan kasih. But how do we want to take that love as actually full of an agape and pure love? Nah, sebagai seorang bapa, kadang-kala kasih itu adalah perkara yang sangat penting. As a father, agape love is very important. Ya, bagaimana kita boleh membimbing keluarga kita penuh dengan kasih. How do you want to lead our family with full of agape love? Ya, bagaimana melalui kasih itu kamu akan mencintai keluarga kamu. How, with an agape love, can you have an eros love towards your family? Saya bimbang sedikit. A filial love, rather. Oke. Filia. Filia ya dia. Because Eros is husband and wife. Oh ya, filia ya. Oke, maybe. Oke, thank you. Oke, nah, satu kita lihat dalam Korintus sekalipun 1 Korintus pasal 13, Alkitab katakan, Paulus katakan, di dalam dunia ini tidak kira apapun kedudukan kita, kalau kita tidak ada kasih, semuanya sia-sia. In 1 Corinthians 13:13, Paul actually say that whatever that you have in the world, it will be useless if you don't have agape love. Macam mana hebat pun keluarga kita, Regardless how big and amazing our family is, macam mana hebatnya mungkin kita dan anak-anak kita, regardless how amazing we and our children are, bagaimanapun kita ini mungkin kita kata kita pandai bijak, even though we say that ourselves is smart and wise, tetapi kalau hidup kita tidak ada kasih, but if our life have no agape love, semuanya akan menjadi sia-sia. all will become useless. Ya, sekalipun kita mungkin orang yang berada, orang sederhana atau orang biasa, Regardless whether we are actually rich or just normal people, tetapi kalau tidak ada kasih di dalam kehidupan kita, rumah tangga juga akan menjadi bermasalah. if we don't have agape love in the marriage, in the life, marriage also will become problem. Kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan kita bahwa kasih itu akan membimbing hidup kita. Di situ dikatakan tadi, keluarga akan disatukan, keluarga akan menjadi sempurna. And with love, agape love, it can become a foundation and it makes our family become perfect. Nah, di dalam ayat 1 Korintus pasal 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Amin. Nah, sekali saya katakan, hidup kita di hadapan Tuhan tidak kira betapa hebatnya kita, kalau tidak ada kasih, semuanya sia-sia. Again, I said, in front of God, even though we are amazing, we will become useless, become waste if we do not have agape love. Amin. Amen. Oke, bagaimana pula dengan cinta? How about love? Eros love. Or filial love. Filio ya. Ya. Apakah cinta itu salah? Is filial love wrong? Sebenarnya kita tidak boleh menyatakan dia salah atau benar. Well, actually, you cannot say whether it's right or wrong. Ia bergantung kepada kita, bagaimana kita menanggapinya. It depends on us whether how we want to describe it. Kita menanggapinya dengan kebenaran firman Tuhan, Whether we want to interpret it according to the word of God, atau kita menanggapinya dengan kedagingan kita. or we want to interpret it according to our flesh. Ya, sebab di dalam terjemahan bahasa Malaysia, cinta dan kasih itu sama sekali tidak sama. Because according to the Bahasa, the interpretation of filial love and agape love is two different things. Ya, sebab kita lihat di dalam keluarga kita, kadangkala sesuatu yang mendorong kita itu sehingga kita terlupa. So in our family, we can see there is something that actually driven us until we forgot. Ya, kita terlupa sama ada kita ini mengasihi Tuhan karena kasih ataupun karena cinta. Sometimes we actually forgot whether we love God because of agape love or filial love. Love family, not God. Yeah. Ya, our family ya.
keluarga kita. Nah, saya katakan sekali lagi sini ya, tugas Bapak mencabar ya. Again, I say to you, father's role is really difficult. Ya, kalau kamu lihat dia mengasihi, kadang-kadang mungkin kamu pikir dia mengasihi saya tak? Sometimes you will look at your father and say whether he loves me or not. Pagi ini istri saya kami bangun sama-sama awal. This morning, my wife and I actually we woke up together. Dia bangun, dia lihat saya. She woke up and she looked at me. That's why lah sepatutnya harus bawa istri saya. And that's why I should bring my wife here. Ya. Abang sayang saya tak? She asked, "Dear, do you love me?" Sudah hampir 27 tahun, dia masih tanya, abang sayang saya tak? We already married for 27 years and yet she still asks me, "Do you still love me, dear?" Saya tidak tahu apa yang mendorong dia berkata demikian. I don't know what actually makes her to ask that question. Dan ia sebenarnya mendorong saya untuk terus berkata, ya saya mengasihi kamu, saya sayang kamu. Well, it makes me to actually say, yes, I love you and I agape love you. Karena kita lihat kadang-kala kasih itu akan mengajar kita untuk mengerti peranan kita supaya kita mengasihi. Usually agape love, the love of God, will actually makes us to love better as a person. Ya, sebab istri saya selalu tanya, apakah abang mengasihi saya? Because my wife always asks me, "Do you love me, dear?" Dia tidak menggunakan perkataan cinta. She did not use the words eros, but she used. Dia menggunakan perkataan sayang. Love also ya. Yeah, love. Sayang. Dan saya selalu menjawab dia, ya, saya mengasihi dia. And I always say, yes, I agape love you. Saya mengasihi kamu dengan segenap hidup saya. I love you with all of my heart. Oke, nanti kita lihat. Oke, sekali lagi lihat di bawah. Apa yang membedakan cinta dengan kasih? Ada 3 hal. There are 3 different things that makes the difference between agape love and filial love. Oke, pada pagi ini ketika kita belajar topik ini, ya kita sama-sama belajar. Mari kita melihat kepada yang paling penting, yaitu kasih ini. Okay, this morning we're gonna learn the topic and let's look at the most important thing, and that is agape love. Ya, karena kita harus tahu di dalam keluarga kita kasih harus menjadi dasar. Because we need to know in the family, agape love become the most basic foundation. Karena kasih inilah seperti saya katakan tadi, firman Tuhan katakan tadi, ia akan menjadi pengikat keluarga kita. Because like I said just now, this agape love will become the binder in the family. Kasih ini akan mempersatukan keluarga kita. This agape love will unite our family. Kasih ini akan menyempurnakan keluarga kita. This agape love will make our family become perfect. Ya, karena di dalam keluarga kadang kita lihat suami istri ada perbedaan. Because you can see in a family, especially between husband and wife, there are differences. Apalagi dengan anak-anak ada perbedaan, punyai keperluan mereka tersendiri. And also in the children, they also have different needs and different characters. Kadang-kadang ia satu cabaran untuk kita bapak ini untuk mengerti dan juga untuk memahami apa yang sebenarnya diperlukan oleh pasangan kita. So it become a challenge for us as a father and as a husband what actually the wife needs. Amen. Amen. Contoh, Example, dulu back then, mungkin hampir lebih 10 tahun yang lalu, about 10 years ago, ya. Ini cabaran lah, sama ada saya mencintai istri saya atau saya mengasihi istri saya. this is a challenge between whether I eros love my wife or I agape love my wife. Oke. Dan ya istri saya, sorry ya, And I want to apologize first, my wife. istri saya suka shopping. My wife loves to shop. I think all the women is that. Kalau saya, For me, sebelum saya pergi shopping mall, if I go to shopping mall, saya main kepala, my head, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang ada di kepala saya, What's in my mind, straight saya pergi. I strictly went to the shopping mall. Saya akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. I'll get that 1, 2, 3, and 4 and 5. Saya balik. And I'll go back home. Ya. Tapi kalau istri saya, My wife, kalau itu mall ada 7 tingkat, if the mall has 7 floors, dari tingkat 1 from floor number 1 sampai tingkat 7. until the 7th floor, Tidak cukup it's not enough. dalam satu tingkat And one floor,
ada 30 kedai, There were 30 shopping. dia akan pergi 30 kedai. She will go to all the outlets. Satu kali saya di tingkat 4, When I was in the 4th floor, saya pegang barang, I actually holding stuff. itu satu kedai rak kasut, There was one shoes outlet, yeah. dia pusing 10 kali. She went there and do 10 times of round. Dia ambil, dia tanya, And she took the shoes and asked, dia tawar, and she bargained, tapi tak dapat, but cannot. dia letak balik. She put it back. Pergi tingkat 5. She went to the 5th floor. Kemudian tengok semua, And she looked again. tidak ada, There no. dia turun lagi tempat yang sama. She went to the 4th floor again. Dia pusing 10 kali. She ran again for 10 rounds. Saya tanya, apa kamu buat? So I asked, what are you doing now? Nah, saya katakan ini kadang-kadang kita bapak pun satu cabaran. So I'm saying this because as a father, this is a challenge. Sekarang saya selalu joke dengan istri saya. Dulu kita pergi shopping, 10 kali pergi shopping, 9 kali berkelahi. But I always joke with my wife, back then when we go to the shopping 10 times, 9 times we'll be fighting. Ya, tapi sekarang tidak. But now, no. 10 kali kita pergi shopping, 10 times we go to the shopping mall, bukan tak ada. it's not like there's no fight, but there is. Ya, tapi 8 kali safe, aman dan damai. 8 times is peace and love. Tahu kenapa? Do you guys know why? Karena saya mengasihi istri saya. Because I agape love my wife. Apabila saya mengasihi istri saya, When I agape love my wife, saya coba memahami dia. I try to understand her better. Tetapi dia juga, saya mau dia memahami saya. But I also want her to understand me. Ya, kadang-kala saya beritahu dia, okay, you go ahead. Sometimes I say, okay, sure, you go ahead. Saya pergi tingkat 1, I went to the 1st floor. minum kopi. I'll drink coffee. You go tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Oh, they are like floor 1, 2, and 3, and 4. Ya, tapi kadang-kala itu pun tidak menggembirakan dia. But sometimes it does not make her happy. Nah, itu dia. Saya tidak tahu lah. Mungkin seorang istri memerlukan support dari suami dia. I don't understand, but I think the wife needs support from the husband. Dia selalu berkata, ayah ikutlah, She always say, come on, follow me. ikutlah. Come on, follow me. Tak apa, kamu pergi, saya duduk sini. Saya pergi 2-3 kedai, oke. And I say, it's okay, I'll sit down here. I'll just go visit 2 and 3 shops. Dan ini adalah satu cabaran ya untuk kita bapak-bapak. So it's a challenge for us as a husband. Itu saya ya. Oh, at least for me. Mungkin saudara tidak. Maybe you guys don't have the same problem. Saya mau tanya berapa bapak di sini? I want to ask the fathers in here. Berapa bapak? Ayolah, 1, 2, 3. Jangan segan lah. Oh, ada banyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. There's a lot of Haleluya. fathers here. Okay, praise the Lord. Nah, oke, ada 3 hal. There are 3 things. Oke, yang pertama, The first thing, cinta itu dorongan naluri, sedangkan Alkitab menjelaskan bahwa kasih adalah hal-hal yang berasal dari Allah. philia is actually based on emotion, while the Bible explains to us that agape love are coming from God. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-7, In the Word of God, 1 John 4:7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, kasih itu berasal dari Allah. agape love is coming from God. Nah, kenapa kita lihat apabila kita melihat diri kita, kita melihat Allah Bapa kita, Yesus Kristus. And when we look at ourselves, we will see our God, Jesus Christ. Ya, sebab itu kadang-kadang ketika kita berdepan dengan keluarga kita berdepan dengan pasangan kita, kadang-kadang kita berdepan dengan cabaran, kita melihat hidup kita melihat Tuhan. Tuhan adalah kasih. When we are facing our family and facing our spouse, we are facing our problems, and we'll actually look at ourselves and we look at God. Ya, tidak sama dengan cinta. Cinta itu dorongan naluri kita untuk melakukan sesuatu untuk kepuasan diri kita sendiri. Filial love is not the same as agape love because it's based on emotion where we do things for ourselves. Amin. Bahkan di dalam Alkitab juga cinta itu diidentifikasikan seperti cinta kepada duit, cinta kepada dunia. In the Bible, you can say that love, philia or eros love, is actually love towards the world, towards money, towards things. Nah, itu yang ada dalam Alkitab bahasa Malaysia. That is actually in the words in the Ia sesuatu yang tidak sama kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kasih itu memainkan peranan yang penting karena kita boleh mengerti bahwa Tuhan adalah kasih, kita diajar untuk mengasihi. It's not the same as agape love is actually teaches on how to love God.
Ya. Also love our family. And our also wife. love our family and other people. Yeah. Ya, hari ini hari Bapak ya. Today is Father's Day, yeah? Ya. Ya, kadang-kala saya berdepan dengan cabaran ini ketika saya melihat perbedaan di antara saya dengan istri saya. Facing these challenges, especially when I see the difference between myself and my wife. Saya tahu saya mencintai dia. I know Eros love her, Ya. Tapi cinta saya itu cinta yang bagaimana? but my Eros love or my love is actually how. Dan saya tidak mau membiarkan cinta itu karena dorongan naluri saya. And I do not want to let that love to be based on my emotions. Saya tidak mau berkata kepada istri saya, pedulilah engkau kalau nak shopping 7 tingkat 10 tingkat kau punya pasal. I do not want to say to my wife, whatever you can do, if you want us to go shopping to the 7th floors, I don't care. Ya, karena kan itu kedagingan kita, kadang-kala kita tidak mau mengerti pasangan kita. Because that's just our flesh and we do not want to understand our spouse. Sedangkan Alkitab mengajar kita supaya kita mengasihi dia karena kita tahu Tuhan itu kasih, kita diajar untuk mengasihi dan mengerti. Because we know that the Bible actually teaches to have an agape love, therefore we can love her and love our spouse. Nah, sekali lagi saya mau katakan, perkara penting seperti Paulus katakan, kasih adalah yang terbesar dalam keluarga. Again, I want to say that agape love is the biggest thing that we can have in the family. Amin. Amen. Oke, yang pertama mudah, kasih berasal dari Allah. The first one is easy, that love comes from God. Karena kasih, firman Tuhan ajar kita, dia datang daripada Allah, kita perlu mengasihi, kalau kita mengasihi, kita berasal dari Allah. That agape love actually teaches that love coming from God, and when we have that love, it's easy for us to love Dia tidak others. sama dengan cinta yang didorong oleh naluri. It's not the same like any other love, like Ophelios love or Eros love that's actually based on emotion. Oke, mari kita beri yang kedua, yang ini paling penting. Let's go to the second one, it's important. Cinta itu menuntut. Nah, di dalam keluarga, bahkan kita, bapak-bapak ya, In the family, especially us, the fathers, seperti saya katakan awal tadi, kita bergumul untuk mengerti sesuatu keadaan dalam keluarga kita. like I said just now, we are struggling to understand the needs of our family. Dan kita lihat, di dalam sebuah keluarga, bagaimana keluarga itu tetap bahagia, tetap sempurna. And how we want to see in that family, it's always it have peace and all harmony and perfect. Dan itu karena kasih menjadi dasar di dalam kehidupan mereka. Because that agape love become the foundation in their life. So Alkitab mengajar kasih itu dia akan memberi, kasih itu dia akan melayani. Because Bible teaches that God will give us that agape love so we can serve other people. Karena kasih itu akan membuat kita mengerti setiap keadaan sehingga kita rela untuk memberi, melayani dan memahami. Because agape love will teach us to serve, to give, and to understand other people in our family. Amin. Amen. Satu kita harus lihat, kadang-kala orang berkata, That's why we need to see other people sometimes say it. saya jatuh cinta, I fall in love. bara api dan laut sanggup kuharungi. Ocean and mountain I'll go. Orang muda, Young people, jangan tertipu. do not be fooled. Apakah dia sanggup Is he or she willing meredah bara api ataupun climb lautan? climb the mountain, the sea, and the hotness? Itu cinta ya. That's Eros love. Ya, cinta dia selalu menuntut. Eros love is always asking, very needy. Ya, dia menuntut untuk dirinya sendiri juga pasangannya. It's always asking for love towards itself and also the partner. Sedangkan tadi kita katakan kasih itu dia memberi dan melayani. Well, agape love is giving and serving. Bahkan dia memahami dan memperlengkapi. In fact, it's also understand and edifying. Ya, karena kita akan memperlengkapi karena di dalam keluarga, rumah tangga, Because it will Kita- make complete in a family, in a marriage. kita mempunyai perbedaan. Because in a family we have a lot of differences. Dan kita perlu mengerti dan memahami satu sama lain. And we need to understand and have compassion with each other. Ya, saya katakan tadi ya, kalau shopping, saya coba memahami istri saya. Because like just now I say, when it comes to shopping, I try to understand my wife. Ya, kadang-kala ketika dia pilih pakaian, Sometimes when she pick up a cloth, ya, hey, saya mau katakan itu ya, I want to say it. ya, saya tak ada marah, saya berdosa tahu.
I do not anger at her. I'll become sinful. Setiap kali dia shopping, ya ada marah. Every time she goes shopping, yeah, there's a bit anger in the heart. Ada marah. Yes, there's a bit anger. Tapi apa yang membuat saya senyum? But what makes me smile? Apa yang membuat saya rasa tetap mengikuti dia? What makes me actually want to follow her to the shopping mall? Itulah karena kasih, saudara. That's because of agape love. Saya cuba memahami dia. I try to understand her. Saya cuba belajar kepada dia. I try to learn from her. Ya, setiap kali dia pergi ke mana-mana, saya cuba memahami dia, cuba untuk mengerti dia. Every time she go anywhere, I try to understand and have a better understanding of her. Oke, saya tidak tahu ibu-ibu di sini bagaimana ya. I don't know the mothers in here out there. Istri saya rumit, My wife is complicated. ya, istri saya rumit, ya, dan saya perlu belajar. And I need to learn. Ya, hari ini kamu juga harus belajar menghormati suami kamu ya. Today your wife need to learn how to respect Oke. your husband. Ya, because ini family kan hari Bapak, kita belajar untuk mengerti dan juga menghargai orang tua. If it's Father's Day, we need to learn how to respect our parents. Ya, istri saya kadang-kadang dia pergi pilih baju, Sometimes my wife is choosing clothes. dia mau saya tengok. She wants me to see. Ya, kadang-kala saya karena ingin cepat saya kata, oke, cantik. Sometimes because I want the fast, I say yes, beautiful. Ya, cantik. Yes, beautiful, pretty. Ya, dia kata apa tuh? Ya kak. And she'd be like, really? Semua dari garis atas sampai garis bawah semua dia tengok. And she will look from the top until the end. Dia tanya saya kata cantik, dia kata tak cantik. She asked me, I said it's pretty, and she said, nah, it's not pretty. Dia letak balik. And she put back, Dia ambil satu lagi. and she take another one, Tanya lagi. and she asked again, Cantik tak ni? is it beautiful? Ya, cantik. I said yes, pretty. Ya. Itu istri saya, dan yang paling teruk sekali saya beritahu sampai sekarang dia masih ada seperti itu. And that's my wife. Until today, she's like that. Satu kali kami di kedai runcit, kedai biasa, One time we were in the market, normal market, dan dia ambil satu pad wanita. and she took the female sanitary pad, Dia tanya, abang ini okey tak? and she looked at me, Abang, is this okay? Saya tak jawab, I did not answer, tapi orang kedai itu jawab. but the people in the shop actually answered her. Kamu tanya suami kamu tahukah? You ask your husband no. Dia pun ketawa. So she's laughing. Dia tak beritahu kepada dia balik. So the shop people tell to my, My wife tell us. my wife tell to the shop people, Tak apalah, dia suami saya mah. it's okay, he's my husband. Saya terpaksa undur diri pergi sebelah. I have to exit and go to the other shop. Nah, ini kita lihat situasi yang kadangkala mencabar kita ya untuk kita mengasihi dan mengerti pasangan So kita. this is situations like this actually faces and challenge us to become a husband in our family. Karena setiap kali kita hidup dengan pasangan kita, kita memberi hidup kita, saudara. Because when we live with our spouse, we're giving our life to our spouse. Kita memberi hidup kita, bahkan kita melayani dia. We're going to give our life away and we serve our spouse. Tidak kira apapun cara hidup dia, Regardless of what the person's lifestyle is, tidak kira apapun perbezaan yang kita hadapi di antara kita berdua, regardless what the difference between us and the partner, tetapi Alkitab mengajar kita kalau kita mengasihi, kita akan memberi dan kita akan melayani, saudara. but the Bible teaches when we have agape love, we are giving, we need to give, and we need to serve. Ya, karena kita lihat Because we see, Tuhan telah berikan kita pasangan. because God already gave us a spouse, a partner. Ya, walaupun kita punya perbedaan, Even though we have differences, tetapi kasih itu akan mempersatukan kita, saudara. but that agape love will make us united. Sebab tadi dikatakan, kasih itu akan menjadi pengikat yang menyatukan dan yang menyempurnakan, saudara. That's why it says just now that agape love become the binder in the family that will serve and that will become united in the family. Nah, saudara, itu cabaran untuk lelaki, untuk bapak. Tapi ingat, firman Tuhan ajar kita harus mengasihi, karena kasih itu akan memberi dan melayani. So that's our challenges as a husband and as a father. But agape love, we need to serve and we need to give. Kadang-kadang dalam kehidupan kita berdepan dengan cabaran. Sometimes in our life, we're facing challenges and problems. Apabila pasangan kita berdepan dengan masalah, When our partner are actually facing problems, nah di situ akan membuktikan apakah kita membangun hubungan di atas dasar cinta ataupun kasih.
that will actually prove to us whether we build a relationship based on eros or filial love or agape love. So itu kita lihat ya, So that's why we can see banyak rumah tangga masa kini. a lot of marriage today. Ya, apabila salah satu pasangannya berdepan dengan cabaran atau masalah atau sakit penyakit, One of the partner actually face problems or has a disease, mereka mungkin dibiarkan begitu saja, tidak diperdulikan. the other partner will just leave the other partner. Saya lihat banyak perkara ini terjadi. I see this situation a lot of times. Bahkan saya sendiri pernah alami sendiri. Saya lihat ketika kami hantar satu pasangan ke hospital. There was one time we sent a couple to a hospital Ya, kerana ada banyak urusan. because there's a lot of process. Ya, suami dia cabut lari. The husband left. Dan saya dan istri saya membantu istri dia. My wife and I are helping the wife. Dan saya berkata, apa orang ini? And I was start saying myself, what is this man? Dia kata dia jatuh cinta. He said he's fallen in love. Tapi bila istri dia sakit di hospital, But when the wife is actually having a problem in the hospital, dia cabut lari. he left. Dia tinggalkan istri dia. He left the wife. Dan saya sangat sedih. I was very sad. Nah, dalam keadaan ini, ia akan membuktikan hidup kita. Apakah kita ini hanya dasar cinta ataupun kita mengasihi pasangan kita sepenuh jiwa kita. This kind of situation will prove to us whether we build a relationship based on eros love or because of agape love. Ya, 6 tahun yang lalu ketika istri saya didiagnose dengan cancer. 6 years ago when my wife was diagnosed with cancer, Ya, dan waktu itu adalah waktu yang gelap untuk saya. that time it was a dark time for me. Ya, saya tidak tahu mau berkata apa. I didn't know what to say to her. Saya hanya kata, Tuhan tolong saya. I only say one thing, and God help me. Setiap kali saya di kereta, Every time I'm in the car, saya cuba untuk nangis, I try to cry, tapi saya tidak mau tunjukkan saya punya kesedihan kepada istri saya. but I do not want to show my sadness towards my wife. Ya, dan saya cuba tenangkan istri saya, oke, tidak apa, kita akan bawa rawatan. I try to calm my wife and say, it's okay, we're gonna do procedures to treat you. Ya, kami pergi di Seremban. We went to Seremban. Seremban kata, Seremban said, hospital Seremban kata, dan tunggu 2 bulan, tunggu giliran. you have to wait for 2 months to wait for the wife's turn. Giliran, ya. Dan saya beritahu dokter, ini istri saya. Kalau bisul, saya boleh tunggu 2 bulan. I said, doctor, this is my wife. If it's just a pimple, I can wait for 2 months. Tetapi ini cancer, saya tak boleh tunggu 2 bulan. But this is cancer, I can't wait for 2 months. Dan dokter kata, you have no choice, kamu tak ada pilihan. But the doctor said, you have no choice. Ya, kamu tidak ada tempat karena penuh. There's no place for your wife because it's full. Saya hantar istri saya balik I sent my wife back. dan saya patah balik And I went back. ke the hospital dan saya minta semua dokumen And I asked for all the documents. dan saya tidak tahu apa mau buat. And I have no idea what to do with the documents. Saya hanya minta semua dokumen. I only asked for the documents. Dan waktu itu memang saya sedikit marah karena tidak puas hati apa yang telah dilakukan di hospital itu. At that time I was a little bit angry because I'm not satisfied with what the hospital do. Nah, itu dia, apabila kita mengasihi istri kita, kita sanggup lakukan apa saja. That's when, when we agape love our wife, our partner, we will do everything. Ya, dan saya lihat account saya, alamak. As well, my senior pastor, Dr. Samuel, called me. Ya, saya telepon dia, saya masih nangis lagi. At that time, I was still crying when I answered the phone call. My pastor dia tahu saya nangis. And my pastor knew that I was crying. Sanusi, Sanusi, book a hotel. book hotel, You nangis puas-puas. cry in that hotel as much as you want. Selepas habis nangis, After you cried, selepas habis berdoa, after you finish praying, cuci muka kamu, wash your face. jangan tunjuk istri kamu nangis. Do not show to your wife that you are crying. Nah, pada waktu itu satu cabaran untuk saya karena salah satu pasangan saya kesakitan. At that time, it was a big challenge for me because my partner, my other half, is sick. Saya tidak ada pilihan, saya beritahu ini perkara saya harus buktikan. I say it myself, this thing I will prove Saya mengasihi istri saya. that I agape love my Saya wife. mau memberi hidup saya. I'm willing to give my life. Saya mau melayani dia. I want to serve my life. Saya tahu Tuhan akan menolong. I know God will help. Amin. Amen. Situasi seperti ini adalah situasi yang sangat mencabar. Situation like this is a very challenging situation. Lalu saya beritahu
istri saya tidak apa. And I told my wife, it's okay. Tuhan akan bantu kita. God will help us. Ya, kemudian selepas itu kawan saya dari Cheras, Lauren Yap, hubungi saya. After that, my friends from Cheras, Ada betul. Yap called me. Dia kata, Sanusi, kami ada dokter tapi di Ipoh. He said to me that we have a doctor, but it's in Ipoh. Dokter ini jemaat daripada gereja Charis, This doctor is actually from a Charis. congregation in the church, Charis Church. from Charis Church. Dan dia beri jaminan admit hari ini 1 minggu akan operation. And he said to me, if you admit today, 1 week later there will be an operation for the wife. Jadi saya prepare semua. So I prepared everything. Jadi saya tahu, wah puji Tuhan, Tuhan baik. So I say, oh thank you God, you are very good. Ya, karena Tuhan persiapkan jalan untuk tidak tunggu 2 bulan tapi hanya 1 minggu. Because God has shows the way, not to wait for 2 months, but actually just 1 week. Saya packing semua, I pack everything, ya sedia dokumen semua. prepare all the documents. Saya scan dokumen, saya hantar ke Ipoh. Sudah hantar ke Ipoh. I scan the documents and send it to the Ipoh. Kita sedia untuk pergi besok. And once already been sent to Ipoh, we are ready to go there tomorrow. Dan hari itu kawan saya telefon, And at that day, my friend called me. Sanusi, Sanusi, boleh tak kamu jumpa dokter saya? can you meet my doctor? Saya kata, saya sudah buat arrangement dengan hospital di Ipoh. I told the doctors, I already made an arrangement with the doctor in Ipoh. Kami harus pergi ke Ipoh besok admit. We should go to Ipoh because tomorrow she will be admitted. Karena seminggu kemudian dia akan di operation. Because 1 week later my wife will be operated. Dia kata tidak apa, besok sebelum kamu jalan jumpa dokter saya dulu. He said that it's okay, before you go to Ipoh you need to meet my doctor first. Kamu tanya second opinion dari dia. You need to ask a second opinion from the doctor. Saya kata hospital mana? And I asked, which hospital? Beacon Hospital, cancer hospital. Beacon Hospital, which is known as Cancer Hospital. Saya kata saya tak ada duit doh. I said to my friend, I don't have money. Dia kata tidak apa, kamu pergi jumpa dia. He said it's okay, you just meet him. Dapatkan second opinion. Get a second opinion from the doctor, Lepas tu kamu boleh pergi ke Ipoh. then you can go to Ipoh straight. Okey, saya beritahu saya akan pergi besok sebelum kami pergi ke Ipoh. And I told him, yeah sure, we'll go there before we went to Ipoh. Nah, waktu itu sukacita yang besar karena saya tahu istri saya akan di operation dalam 1 minggu. And at that time I feel the joy in my heart because I know my wife will be operated within 1 week. Saya sangat mengasihi istri saya. I really agape love my wife. Amin. Amen. Nah, besok pagi kami pergi. The next day we go there. Saya jumpa di dokter. We went to see the doctor. Dokter cek semua, scan, CT scan, The doctor see all the scan, the CT scan, dan juga ada ultrasound semua. and ultrasound as well. Dan dia beritahu ya, you need to remove it. And the doctor said, yeah, you need to remove the cancer. You don't wait. You don't wait. It's big. It's big. Ya. Bola hoki. It's like a hockey. Oh ya hoki, bola hoki. It's the size of a hockey You cannot ball. wait. You cannot wait. Okey, Cik Sanusi, kami sudah book theater, operation theater untuk kamu besok pagi. And the doctor actually told me that Mr. Sanusi, we already booked a theater, operation theater next day for you. Tomorrow ya, for tomorrow operations. Yeah. Saya tengok dia, I look at the doctor. tunggu dulu. I said, wait up first. Saya keluar, I went outside. and then saya telefon kawan saya. I called my other friend. Saya kata, hey, dia book theater. Kamu kata second opinion, tapi sekarang dia sudah book theater untuk istri saya. I told my friend, say, he already booked the theater. You say it's a second opinion only. Kawan saya kata, Sanusi, My friend says, Sanusi, you go ahead, you go ahead. already paid. Already paid. Sudah dibayar. Saya di luar, I was outside. air mata keluar. I was tearing up. Saya tidak tahu duit dari mana, I have no idea, there's no money. I don't know where the money come from. tetapi saya tahu Tuhan Maha Besar. But I know God is big. Tuhan luar biasa. God is extraordinary. Karena saya mengasihi istri saya, Because I agape love my sama wife. seperti saya mengasihi Tuhan, Just like how I agape love my God. saya sanggup memberi diri saya untuk istri saya. I'm willing to give my life away Saya to her. melayani I dia, want to serve her. mujizat terjadi. Miracles happen. Saya sangat gembira. I'm very happy. Saya call senior pastor saya, I call my senior pastor. Pastor, I say, Pastor, beri saya cuti 3 months. give me a holiday 3 months. I want 3 to take months. leave 3 Itu months. pun hanya permintaan pertama, mungkin lebih, mungkin 4 bulan. That's only the first time, maybe 4 months. Dia tanya, kenapa? And he said, why?
Saya mau jaga istri saya. I want to take care of my wife. Saya mau jaga istri I saya. want to take care of my wife. Dari day one From day one sampai dia punya terapi, radioterapi, until to the radiotherapy, kemudian back to the ward, di hospital. back to the ward again. Dan setiap kali sehingga 4 bulan sebenarnya, Everything and the whole procedures go to up to 4 months. saya jaga istri saya. I take care of my wife. Saya tidak suruh ibu mertua saya jaga. I didn't ask my mother-in-law. Saya tidak suruh dia punya anak-anak, dia punya adik-beradik jaga. I didn't ask the siblings to take care of her. Saya jaga sendiri. I take care of her myself. Amin. Amen. Saya itu kasih itu, ia akan memberi dan melayani. Because agape love is about giving and serving. Amin. Amen. Satu kita di Alkitab katakan apa? So in the Bible it said, Alkitab katakan begini. Ya, ini Lukas 15:31 Alkitab kata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, ini bicara tentang ya anak yang kehilangan, anak yang terhilang. this actually talk about a missing child. Ya, sekalipun anak itu mungkin nakal, Maybe the child is very naughty. mungkin anak itu telah menghabiskan harta orang tua dia, Maybe the child already finished all the properties, the assets of the parents. tapi kasih Bapa But love of a father, cukup luar biasa. it's very extraordinary. Dia akan menerima anak itu. He will accept back the child. Bahkan dia merayakan kepulangan anak dia. In fact, he will celebrate the coming back of this child. Dan itu karena kasih yang luar biasa yang ada dalam orang tuanya. Because there's a agape love that's actually inside of the parents. Dia tidak peduli apapun perbedaan. They do not care whatever the Dia differences. tidak kira apapun mungkin ada percanggahan di antara mereka. They don't care about what probably there are differences. Bahkan hartanya dihabiskan oleh anak dia. In fact, the son already finished all the properties of the parents. Dia tetap mengasihi anak dia. They agape love the child. Satu dia berkata, segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Demikian juga kepada anak dia yang telah kembali kepada dia. That's why the father said, whatever mine is yours. Karena dia benar-benar mengasihi. Because he truly agape love. Nah, kasih ini adalah kasih yang luar biasa yang perlu ada di dalam kehidupan kita, saudara. And this love is actually agape love that needs to be in our Karena heart. dalam keluarga, dalam hubungan kita anak-anak, ya kita berdepan dengan cabaran. Because in our family, with the children, yes, there's a lot of challenges and difficulties. Tapi apa yang mempersatukan kita, saudara? But what unites us, Apa yang menyempurnakan hubungan kita, saudara? what unites our relationship Adalah kasih. is agape love. Ya, karena dalam keluarga pun ketika kita berdepan dengan cabaran, kita akan lalui bersama-sama. Because in a family, when there are problems, we will go through it together. Karena kita tahu Because we Tuhan know. memberi kita kekuatan untuk mengasihi. Because we know God will give us the strength to Satu have lagi agape love. ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar segala sesuatu. Amin. Nah, satu kita lihat kenapa kita katakan ia memberi dan melayani. Why does it agape love say giving and serving? Karena di dalam hubungan kita, kekeluargaan kita, kita akan melihat cabaran seperti saya katakan awal tadi. Because in relationship, especially in a family, there will be challenges like I said before. Ya, walaupun kita lihat istri saya seperti itu, saya akan menerima dia. Even though I see my wife is like that, but I will accept her. Saya akan tetap melayani dia. I will still serve her. Walaupun dia ada kesukaan dengan shopping, dia saya tetap melayani dia. Even though she likes shopping mall, I will still serve her. Ya, kadang-kala saya juga nakal juga lah. Because sometimes I'm naughty as well. Ya, kadang-kadang, bang itu bunga. Kita mau cepat. Sometimes she will say to me, wow, bang, that's actually the flowers. Oh, we have to fast. Ya, tapi Alkitab benar-benar mengajar kita supaya kasih itu harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. But Bible teaches that agape love need to be the Ya, foundation. sebab kasih itu akan menutup perbedaan kita. Because agape love can close the differences in our life. Karena kasih itu akan menutup mungkin konflik kita. Maybe that agape love can also close the conflict. Kita akan percaya satu sama lain. We will trust each other. Dan kita akan melayani satu sama And we lain. will serve each other. Dan itu kita lihat ya, kasih akan memberi, kasih akan melayani. And you can see that agape love is giving and serving. Amin. Amen.
Istri saya dia pernah berkata begini beberapa tahun lalu. Last year, my wife said to me, Bang, minta maaf, Bang, I'm sorry. saya tak boleh jaga Bang. I cannot take care of you. Ya, 2 minggu saya di hospital. 2 weeks, I was in a hospital. Dari awal lagi dia selalu beritahu, Bang, saya tak boleh jaga Abang. In the beginning, day one, she already said, Bang, I cannot take care of you. Ya, karena saya dijangkiti COVID tahun lalu Because I was having COVID last year, dan COVID sangat serius, and COVID was very serious, dan saya admit di hospital and I was admitted in a hospital karena oksigen level saya terlalu rendah, 70 plus only. because my oxygen level was really low. Dan ketika dokter kata malam ini terakhir kita beri kamu oksigen 60 ml. And the doctor said, tonight gonna be the last day we're gonna give you oxygen 90 milliliter. Please call your family. The doctor said, please call your family. Dan saya hubungi istri saya, And I called video my wife. call. I video called my wife. Saya beritahu dia, saya tak pasti, mungkin terakhir saya bercakap dengan kamu. I told her, I'm not sure, maybe this could be the last time we talk. Karena besok kalau tidak naik, Because tomorrow, if it didn't go up, saya akan di-intubate. I will be intubated. Ya, dan istri saya nangis, And my wife cried. dia beritahu begini, She told me, dulu saya sakit, when I was sick back then, kamu jaga saya. you took care of me. Sebelum cancer, dia sakit low blood pressure. Before I was having cancer, before she was having cancer, she had a low blood pressure. Kamu ambil cuti 3 bulan, kamu jaga saya. You took leave 3 months and you took care of me. Saya kena cancer, I got a cancer. kamu ambil 3 bulan cuti, kamu tambah 1 bulan cuti untuk jaga saya. You took 3 months, another 1 month, 4 months to take care of me. Tapi sekarang kamu sakit di hospital, But now you're sick in a hospital. saya tak boleh jaga kamu. I can't take care of you. Minta maaf. I am so sorry. Saya tahu kasih dia luar biasa. I know her love is very big. Dan saya juga berkata, tak apa, saya mengasihi kamu, saya sayang kamu. I said to her, it's okay, I Gabi love you and I Eros love you. Ya, dan berdoa untuk saya. And pray for me. Ya, dan dia beritahu tak apa, gereja yang berdoa untuk kamu, ada banyak pastor berdoa untuk kamu, ada banyak gereja-gereja di Malaysia bahkan di luar negara berdoa untuk kamu. And she told me it's okay, a lot of pastors from other churches, from other different countries praying for you. Kamu harus tahu saudara, waktu itu di ward. At that time, brothers and sisters are in the Saya ward. mau tanya di sini, ada pernah pengalaman tak? Pernah masuk ward karena COVID? Do you have an experience into the ward No. because of COVID? Okay, I will let you know. I'll let you know. Okay. You can feel You can feel the spirit of death. the spirit of death. Maksudnya kamu boleh rasakan roh kematian di dalam ward. You can feel, like sense the presence of the spirit of death in the ward. Waktu saya berbicara dengan istri saya merasakan itu terakhir. When I was talking with my wife, I can feel that's the last time I talked to her. Ya, karena sewaktu day one saya masuk di hospital, From day one, I went to the hospital. saya melihat 4 ke 5 orang mati dalam hospital. I looked 4 to 5 people pass away in that hospital. 21 years old, 21 years old, 25 years old, 25 years the old. youngest is 18 years old. The youngest is 18 years old. People who dies below 20, below 30. People will die below 30 years old. Kamu tahu apa perasaan kamu? Kamu sudah 40 lebih. Do you know what's the feeling? Because you're already 40 years old and above. Dan di hospital, And in the hospital, dalam ward, in that ward, Hindu dia pasang lagu the Hindu people, they will put on a song. lagu Hindu mereka, lagu They're chanting song. sembahyang. The Muslim, The Muslim people, mereka pasang lagu Al-Quran they will put on an Al-Quran song non-stop. non-stop. Tidak ada orang marah, Nobody's angry. tidak ada orang cakap mengenai bising ataupun mengganggu. Nobody said it's a noise or it's interrupting. Tak ada orang. Nobody said that. Semua silent. Everybody's silence. Dan saya merasakan, wow. And I was just wondered. Saya merasakan roh kematian sedang And I was berlegar-legar. sensing a spirit of death was actually there. Dan saya berkata kepada diri saya, tidak. And I told myself, no. Saya tahu Tuhan saya besar dan I maha know kuasa. my God is big.
Saya tahu walaupun roh kematian ada, tapi saya tahu Tuhan lebih besar. I know even though there's a spirit of death, but my God is bigger. Setiap pagi pukul 8 pagi, Every morning, 8 a.m., kamu tengok di aisle, di pertengahan, you will look at the aisles. akan tolak 7 ke 8 orang. Standby di aisle untuk ditolak ke bawah. There will be 7 to 8 people been pushed to going down Karena sudah tidak ada. because they already passed Malam away. itu mereka sudah meninggal. And that night, they already passed away. Setiap hari. Every day. Ya. Suatu saya katakan suasana dia memang menakutkan. That's why I say the situation, that the atmosphere is very scary. Suatu ketika saya berkata kepada istri saya, wah, this is last. I told my wife this could be the last time we talk. Hari keempat, Fourth day, ya, saya bangun pagi. I woke up the next day. Waktu saya sudah di tengkurap. I was already laying down on my stomach, Ya. Dan dokter datang. and the doctor said, Dia cek semua. Setelah cek, saya tak tanya kerana saya tak mau tahu. I did not ask anything to the doctor because I do not want to know when the doctor checked. Dokter beritahu saya, But the doctor said to me, Cik Sanusi, Mr. Sanusi, kamu progress, kamunya naik 80 ke atas. you will progress. Your oxygen level go to 80%. Itu antibiotikmu. Kami tidak mau tidurkan kamu. We do not want you to put in sleep. Tapi kami mau kekalkan 60 ml supaya nanti kamu punya oksigen lebih tinggi lagi. But we want to maintain the 60 milliliters of your oxygen so it can go up again. Nah, pada waktu itu saya berkata, Tuhan terima kasih. At that time, I said, thank you, God. Terima kasih untuk second chance. Thank you for the second chance, Ya, God. terima kasih karena kebesaranmu luar biasa. Thank you because your goodness is big, God. Saya langsung coba untuk hubungi istri saya. I try to call my wife. Ya, saya beritahu dia jangan takut, Tuhan lebih besar. I told her, do not be afraid, God is bigger. Kamu tahu apa terjadi kepada istri saya? You know what happened to my wife? Dia tidak makan. She did not eat. Dia hanya berdoa. She only prayed. Lihat, Look, sorry. Lihat, kasih memang luar biasa, saudara. agape love is big. Kasih akan memberi hidup dia untuk memberi dan juga melayani. Agape love is big and it's serving and it's giving. Tidak kira apapun keadaan. Nah, waktu-waktu beginilah akan buktikan kasih kita kepada pasangan kita. Situation like this will prove our agape love towards our spouse. Ya, suatu kita lihat hidup kita, ya, kalau kita hidup tanpa kasih, hidup kita akan menjadi sia-sia. That's why we can see in our life where there's no agape love, our life become waste. Ya, saya juga mengerti, wah, luar biasa istri saya, dia benar-benar mengasihi saya. At that time I understand, wow, my wife is really agape love me. Sama seperti saya mengasihi dia dengan segenap jiwa saya, dengan segenap hati saya, demikian dia juga mengasihi saya. Just like how much I'm agape love her with all my heart, with all my life. That's Ya, the same setiap love. kali saya memikirkan ini, saya akan menangis. Every time I think about this, I cried. Ya, so itu di dalam hubungan kekeluargaan kami akan belajar untuk saling mengasihi, karena ketika kami mengasihi, kami akan melayani satu sama lain. So that we learn to be agape love towards each other, because when we know that, we will serve each other. Ya, kita akan memberi hidup kita kepada satu sama lain. We will give our life towards each other, Ya, tidak kira apapun keadaan kita, regardless whatever situation we're facing, tidak kira cabaran apapun yang kita alami dalam hidup kita, regardless of the challenges that we're having at that moment. kita akan lewati bersama-sama. We will go through it together. Kita akan memperlengkapi bersama-sama. We will make it complete each other. Yeah, Itu dia kasih, saudara. that's agape love. Ya, kasih yang akan memperkuatkan keluarga kita, rumah tangga kita. Agape love that will strengthen our family and our marriage. Amin. Amen. Kemudian yang terakhir, And the last one, orang yang mencintai belum tentu boleh mengasihi, tetapi kasih pasti sanggup mencintai dengan penuh pengorbanan. people that have filial or eros love, not sure whether they can have an agape love. But those who have agape love will love with full of sacrifices. Ya, karena apabila muncul kasih dalam hidup kita, kasih inilah akan membuat kita mencintai penuh dengan pengorbanan. When we have the agape love in our heart, that love will make us fully sacrifice towards each other. Karena apabila kita mengasihi, Because when we love with agape,
kita akan sanggup berkorban, kita memberi apa saja dari hidup kita. We are willing to sacrifice and give whatever that we have in our life. Bahkan kita akan coba untuk memberi yang terbaik. In fact, we will give the best. Ya, walaupun dalam kelemahan kita, kekurangan kita, kita tetap mau memberi yang terbaik. Despite our weaknesses, there's lacking in our life, we will try to give our best. Dan kadang-kadang saya tidak malu untuk bertanya kepada istri saya, Sometimes I will not be shy and ask my wife, sayang, apa Honey. yang kurang sebenarnya? what is lacking actually? Ya, beritahu saya kalau masih ada kekurangan dari diri saya. Tell me if there's any lacking in myself. Ya, semua pernah tanya istri tak? Husband, have you ever asked this question to your wife? Amin. Amen. Pernah tanya istri tak? Have you asked your wife? Ya, saya selalu tanya, I always ask. kalau ada yang kurang beritahu. If there is any lacking, do tell me. Saya coba untuk perbaiki. I try to improve. Ya, saya coba untuk memberi pengorbanan. I try to give as sacrifices. Ya, supaya kamu happy, anak-anak happy. So you will be happy and the children also be happy. Kadang-kadang saya harus melawan naluri saya. Sometimes I have to fight my own flesh. Ya, kadang-kadang saya harus melawan kemauan saya. I have to fight my own desire. Kadang-kadang saya harus melawan kehendak hidup saya. Sometimes I have to fight my own needs. Ya, karena saya mengasihi kamu Because I agape love you. dan saya mau mencintai kamu dan saya mau berkorban bagi kamu. And I want to love you and I want to sacrifice for you. Ya, dan istri saya selalu berkata, saya cukup sempurna, saya cukup bahagia. My wife always say that I am actually perfect and I am really happy. Hey, jangan salah paham ya, bukan berarti kami tak pernah bergaduh. But do not have misunderstanding. It's not like we are never fight. Ada. We fight. So itu masalah bila istri tak ada, saya pun tak tahu macam mana mau describe. So it's a bit difficult when my wife is not here. I don't know how to explain. Kalau istri ada, saya tahu macam mau describe. When my wife is here, I know how to explain. Oke, istri saya selalu beritahu jemaat kami seperti ini. My wife always say to my congregation like this. Ya, bahkan kepada leadership kami, In fact, to our leadership as well. ketika leadership kami ada masalah dengan pasangan mereka, When the leader board have a problem with their spouse, dan mereka selalu tanya istri saya, they always ask my wife, bagaimana sebenarnya hubungan ibu dengan bapak? how is your relationship with your husband? Istri saya selalu kata, saya happy. My wife always say, I'm happy. Tak ada masalah kah? No problem, is it? Ada. There is. Ya, istri selalu kata begini, kami ini gado-gado ayam. My wife always say we are fighting like Kalau di mana I don't know how to like say. Ya. So sorry. Tahu tak maksudnya gado-gado ayam? Do you know what's the meaning of the fighting? Ya. Sekejap saja. We only fight for a while, short while. Ya. Walaupun kadang-kala dia akan tarik sampai 4-5 jam. Even though she will try to make it to 4 to 5 hours. Ya. Kadang-kala saya tahu bukan salah saya. I know it's not my fault. Hanya karena sedikit salah faham. It's because of small misunderstanding. Apabila ia sudah melewati mungkin ke 3 ke 4 jam, After it's already make it to the 4th to 5th hours, ya saya akan pergi. I will go. Sayang, bawa kopi lah. I'd say to her, sayang, please make me a coffee. Ayah, bawa kopi lah. Make me a coffee, please. And she'll be like, Duduk, pegang dia. Ayah, tak apalah. And I will touch her, please. Tadi habislah. Whatever we fight already finished. Nanti kita minum kopi sama-sama. Let's drink coffee together. Ya, kita boleh fellowship sama-sama. We fellowship together. Oleh kerana ini, istri saya selalu kata, kami gado-gado ayam. And because of that, my wife always said we only fight for a while. Ya, kami gaduh sekejap, lepas tu baik sekejap. We'll fight for a while, and after that we'll reconcile. Ya, kadang-kadang dia kata kami juga macam anak kecil. Sometimes we're also like a child. Kami ada konflik sekejap, lepas tu okey. We act like a child, like we have conflict, and after that we're okay. Dan ini dinamakan kasih kita penuh dengan pengorbanan. And that's what we say, the agape love is full of sacrifices. Ya, kita berkorban walaupun kadang-kala kita selalu mungkin kita rasa, wah saya betul, dia salah. Kenapa?
saya perlu datang kepada dia minta maaf kepada dia. Sometimes there's sacrifices, even though I'm right here and she's wrong, but I'm the one who have to go there and apologize. Sama juga dengan saya, kadang-kadang saya merajuk, pandai merajuk juga. Sometimes I know how to, I have to sulken. Ya, selalu kata, Allah, abang ni janganlah merajuk. And she will say, Abang, don't sulken. Ya, jangan merajuk. Don't sulk. Mau kata tidak marah, ada marah. If there's no anger, but there is anger actually. Nah, itu saya katakan tadi cabaran. Dalam hati ada perlawanan. That's why I say there's challenges in our heart. There is fighting. Saya lebih tunduk untuk mengasihi istri saya daripada ikut kata hati saya. I would rather submit to love my wife than to follow my heart. Dan ini telah memperkuatkan hubungan kami suami istri. And this strengthen our relationship as husband and wife. Ya, kadang-kala ini sesuatu yang mencabarlah sebab gereja kami di Semenyi itu Sabahan, Sarawakian dan juga Indonesia. Our church at Semenyi, there's a Sabahan, Indonesian, and also Sarawakian. Ya, dan sekarang ini istri saya selalu berdepan dengan istri-istri yang ada di gereja kami di Semenyi. So my wife's always facing with the wife that has a problem in Semenyi. Mereka minta advice dari dia. They are looking for advice from my wife. Dan satu kali istri saya kata begini, bang, harus tolong mereka jemaat kita ya di Semenyi. She told me to say, She said to me, Bang, we need to help out the people in the Semenyi. Karena saya tidak tahu, mungkin karena latar belakang mereka, ada yang tidak duduk dengan istri, ada yang kalau istri mau dipegang. I don't know, maybe because of their background, there are people who don't even sit together with the wife. There are people who want to hold the wife, that don't want to hold the wife. Satu jemaat kami, leader, One of the congregation who is a leader dia datang jumpa istri saya. went and meet my wife. Dia beritahu, Bu, kalau saya tengok ibu selalu dipegang sama bapak, jalan bawah mau masuk gereja dipegang, duduk diginiin sama bapak. He said to my wife, Bu, I always see that you're holding, your husband always hold your hands and always be together with you, very close. Dan istri saya beritahu, ya, kadang-kadang kami pergi kemanapun, suami saya akan pegang tangan. And my wife say, yeah, wherever we go, we always hold our hands. Tapi suami saya, But my husband, dia keluar kereta, dia pergi dulu. but my husband, he went out from the car and then he went outside first. Bu, saya mau dia pegang tangan saya. I want him to hold my hand too. Saya mau dia buat saya begini. I want him to hold my hand. Saya mau dia duduk dengan saya, bicara dengan saya. I want him to sit next close to me and talk to me. Saya mau dia selalu ada bersama-sama dengan saya. I want him together be with me all the time. Ya. Dan ketika istri saya beritahu ini, saya kata oke, nanti kita akan bantu mereka. So when my wife told these problems to me, and I said yes, so we will help them one So day. itu kita harus mengerti, kasih itu akan mengajar kita untuk mencintai penuh dengan pengorbanan. That's why we need to know that agape love will teach us. Ya, kadang-kala Sacrifice. ya memang mencabar kita dengan keadaan kita, mungkin stres kita, mungkin pekerjaan kita, kadang-kala ia mencabar kita untuk berkorban, memberi waktu untuk pasangan kita. Yes, it will challenge us, even though we have a lot of problems and stress from the work. But it challenges us to sacrifice with our time. Ya, saya beritahu kamu ini yang terakhir. This is the last time I'm going to say this to you. Dulu saya selalu traveling. Back then, I was always travel. Ya, jarang di rumah. I was not at home all the time. Ya, karena pelayanan di luar negara, apalagi dulu saya pernah kuliah di Medan. Because of ministry overseas, especially I used to study in Medan. First time I met Ibu Betty waktu itu. That's where I met with Pastor Betty. Ya, saya kuliah di STTS di Medan. I went there to study at STTS Medan. Ya, 2 minggu di Indonesia, 2 minggu di Malaysia. 2 weeks in Indonesia, 2 weeks in Malaysia. Ya, kemudian tidak peduli. I didn't care. Saya balik, saya tidur. I went back home and I went to sleep. Tapi pertama kali ketika saya duduk, But the first time I sat down, saya dengar dia. I listened to her. Walaupun body saya tired, letih. Even though my body's very tired, Saya mau tidur, jet lag lagi. I want to sleep, jet lag some more. Ya, dan ketika istri saya bercerita, So when my wife told the stories, dia habis cerita, finished the stories, dia sangat gembira. she's very happy. Ya, akhirnya saya lihat, wow, luar biasa. And when I look at her, wow, I feel amazed. Saya tidak perlu mengkritik, tidak perlu menjawab. I don't have to say anything. Saya hanya kata, ya, oke, it's okay. I only say, yeah, okay, it's okay, it's okay.
Dia sangat gembira. She's very happy. Setelah itu, dari hari itu, At that time, from that moment on, setiap kali saya balik, walaupun letih macam mana pun, even though I come back home exhausted, ya, saya akan duduk dengar dia. I will listen and sit down. Ya, satu kali saya mau surprise dia. There was one time I want to surprise Ya, kerana saya punya flight panjang, because it was a long flight. bukan long flight saja, tapi karena ada transit terlalu banyak. Not because of the long flight, because there's a lot of transit. Saya terbang KL, KK, Kuching, KK, From KL to KK to Kuching to KL. KL, KK, Kuching, KK, KL, Taipei, Taichung. That's what he said. Ya, 6-day journey, 6 hari perjalanan. 6 hari perjalanan, ya, dengan flight yang banyak. A lot of flights. Dan ketika saya di KK, When I was in KK, saya beritahu diri saya, I told myself, perlu tak saya pergi ke Taichung? do I need to go to Taichung? Ya, saya jumpa teman saya. I met my friend. Dia kata, saya beritahu dia, hey, please, can you replace me? I told him, can you replace me, please? Dia kata, ayo, we need you in Taichung. Oh, we need you in Taichung, he I said. said, yes, I'm tired, but I need to be my wife. I told him, I'm very tired and I need to meet my wife. Because this time, tomorrow is her birthday. Because tomorrow is her birthday. Besok Yeah. hari jadi dia. Ya. Dan teman saya kata, ayo Sanusi, And my friend says, Ayo Sanusi, boleh tak kamu tolong saya? can you please help me? Istri kamu tahu kan, kamu ke Taichung? Ya, dia tahu. You know, right? You're going to Taichung? Yeah, I know. Ya, istri saya tahu yang saya akan ke Taichung. My wife know that I'm gonna go to Taichung as well. Lalu dia kata, okay, I replace you. And he said, okay, I will replace you. Ya, dan saya cancel flight. So I cancel my flight. Dan saya tetap beritahu saya, jumpa minggu depan. So I told my wife, okay, we're gonna meet next week. Ya, setelah saya balik dari Taichung. So after I come back from Taichung. Tapi saya tak pergi Taichung. But I did not go to Taichung actually. Saya mau surprise dia. Because I want to surprise her. Ya, dan saya terus balik ke rumah. I went back home straight. Ya, karena Ibu Betty pernah ke rumah, itu kan turun bawah ke rumah saya. Pastor Betty, you went home, right? It's like going down. Saya tutup engine slow. I closed the engine and I let the car to go by itself. Itu pukul 11 malam. It was 11 p.m. at Ya, that time. ya. But thank God anjing tahu saya. And thank God, I have dogs. The dogs know me. Ketika saya keluar dari kereta, anjing saya sudah goyang ekor. When I went outside the car, the dogs were just wagging the tail. Dan ketika saya mulai ketuk pintu, And when I actually knocked the door, dia kata siapa? she said, "Who is that?" Saya tak jawab. I did not answer. Ya, kemudian dia ketuk lagi. And I knock again. Siapa? And she said, "Who is it?" Saya tak jawab dia. I did not answer her. Lalu dia buka pintu. And she opened the door. Ya, saya tengok saya dengan pizza di depan dia. And she looked at me with the pizza in front of her. Wah, betul-betul happy dia. She was so happy. Sampai dia nangis. And she cried. Dia kata, saya pikir kamu pergi Taiwan. I thought you go to Taiwan. Saya kata, tak, saya mau luang waktu dengan kamu. And I said, no, I want to spend time with you. Ya, kamu tahu dia bicara sampai 4 jam, sampai 4 pagi. She told stories until 4 a.m. Ya. Kamu akan bahagia bila pasanganmu bahagia. You will be happy when your wife is happy. Kamu akan bahagia kalau children kamu bahagia. You will be happy when your children is happy. Amin. Amen. Amin. Amen. Oke, mari kita berdiri, kita berdoa. Well, let's raise up and pray. Haleluya. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Pastor mau transfer enggak ya? Tony, Frans. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah, pada hari ini ketika kita belajar tentang kasih. Kasih itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kasih akan mengajar kita untuk mengerti betapa besarnya karya Tuhan melalui kasih di dalam kehidupan kita. Hari ini hari Bapa. Ya, kita tahu pergumulan yang dihadapi oleh bapak-bapak yang mengetuai rumah tangga.
kita diberi tanggung jawab untuk mengetuai rumah tangga. Ya, memang benar firman Tuhan mengajar kita, anak-anak atau istri harus tunduk kepada kita, laki-laki ataupun bapak. Tetapi pada hari ini firman Tuhan juga mengajar kita untuk mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita. Kita boleh merasakan pergumulan mereka, kita boleh merasakan cabaran hidup mereka, kita boleh merasakan kesakitan mereka. Karena kasih yang mendalam dalam diri kita, maka kita akan mengerti yang kita akan mengasihi, yang kita perlu mengasihi keluarga kita. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal karena tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Bagi doa dan puasa bersama CST akan dibuat pada setiap bulan seminggu pada minggu terakhir. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengabumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor church. Pada 12 Julai bulan hadapan hari Kamis, gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat, jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakkan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk keuangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.